بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج اسأل مع ميرا. النهاردة وجدنا جوهرة ثمينة جدا جدا، فرحانين قوي وفخورين بكل المصريين اللي بيقدروا يجوا هنا علشان يغيروا حاجات مهمة جدا جدا في السوسايتي بتاعتنا. النهاردة مبسوطة ان معايا شاب من أصول مصرية ولكنه بقى من أحسن الناس في المجال بتاعه. اتورني أحمد مصطفى من سان فرانسيسكو. أهلا بيك يا فندم. Thank you so much for having me, and I'm very excited ان انا ابقى على الشو بتاعكم. As you know and you can tell العربي بتاعي مكسر شوية زي الفيلم عسل اسود، بس النهارده هنخليها عسل ابيض ان شاء الله. ان شاء الله عسل ابيض لكل الساده المشاهدين. ولحضرتك انا عارفه قد ايه انت مشغول، كل يوم بتبقى في الكامبين بتاعك، بتروح كل مكان. شفت عنك حاجات كتير قوي. honestly I'm very surprised ان في حد من اصول مصريه وصل لحاجات كتير قوي قوي ولسه بيحاول يعمل اكتر علشان يكون نجمه مشرقه في سماء الكوميونتي بتاعته. فانا فخوره بيك جدا. شكرا. Thank you so much. فاهم كل كلامي ولا؟ فاهم 100. 100. اوكي. طيب احمد مصطفى، انت اتولدت هنا ولا اتولدت في مصر؟ انا اتولدت هنا في امريكا، بس وانا صغير مامتي يعني قالت only عربي في البيت، actually ما كنتش عارف انجليزي وانا صغير. فتعلمت انجليزي in school as time went by, and you know even وانا كنت على playgrounds مثلا كان ابويا بيقول لي يعني انا I feel so bad for you. I was like why did you feel bad for me اياميها؟ كان بيقول لي مثلا وانا صغير كنت بلعب على البلاي والاولاد التانية على البلاي مش فاهميني، فبيقولوا لي like what are you talking about؟ فانا because I wanted them to be my friend كنت بقول لهم انا بحبك او انا بحبك. Okay. In a hope that they would want to play with me. بس yeah, that's a funny story about my Arabic growing up. لا بس انا يعني تحيه لمامتك وتحيه لكل الامهات والابهات اللي بيعلموا اولادهم عربي في البيت، لان كده كده انت هتروح المدرسه وتتعلم انجلش، فيعني ده احسن حاجه الفاميلي بتاعتك ممكن تعملها لك. Yeah, الحمد لله. Like I'm very lucky and very privileged ان انا you know ان مامتي خلتني اتكلم عربي بس في البيت. طبعا انا كنت the first child. Yes. يعني اخواتي الثانيه العربي بتاعهم more مكسر than me، يعني مصيبه. حادثه تقريبا. حادثه. نو انت يعني you are the luckiest يعني، واحنا كمان lucky. الحمد لله. Thank you so much. أكيد العربي بتاعك نفعك في حاجات كتير، بس خليني أدخل على طول في الموضوع. أنت محامي بتدافع عن حقوق المرأة، وأنت اتخرجت من أهم الجامعات في أمريكا وهي لايولا في شيكاغو، صح؟ صح. Yes, I have and I've devoted يعني الكارير بتاعي for everything from a human rights perspective. يعني في الأول بعد ما I graduated من undergrad في UC Santa Barbara كنت مدرس في as a school teacher في شيكاغو. اوكي. عشان كده رحت شيكاغو في law school، واشتغلت كمان في public defender، وعملت my own startup company that protects Middle Eastern women, and we were even able to sell that company to a Middle Eastern and Muslim dating app called Salams, because they use some of the features in there to further protect women actually. And so I've always had a career that's يعني rooted in the protection of people who need protection, even those who are not like me. اوكي. يعني انت كل حياتك انت قلت انا عايز اساعد الناس واخد حقوقهم، وخصوصا حقوق المرأة. طبعا ده موضوع عميق جدا، كنت اتمنى اتكلم معاك فيه، ولكن خليها في وقت تاني لان ده موضوع خطير جدا. كنت نفسي اعرف انت ليه الباشن بتاعك وصل ان انت عايز تدافع عن المرأة. ولكن خلينا نتكلم على انك running for congressman. يعني دي حاجة حلم احنا منتظرينه من سنوات كثيرة، وكان رئيس الاتحاد بتاعنا أستاذ رأفت صليب طبعا رجل أعمال كان دايما بيقول إحنا نفسنا نشجع شاب مصري أو من أصول مصرية علشان يدخل الكونجرس. فاللي أنت بتعمله دلوقتي ده بتخلي حلم كل المصريين يجي حقيقة، فأنا بشكرك نيابة عن جميع المصريين. مش كده بس أنا ممكن أغير الإيمج بتاع الناس المصريين، يعني specifically my career إن أنا devoted to these things. الناس لازم يعرفوا إن المصريين we stand up for human rights, we stand up for women's rights,
we stand up for everybody. Not just because we're Masri, but because it matters and because it's about humanity. بس إن أنا أغير الإيمج عشان الإيمج بتاع المصريين sometimes in the media هنا في أمريكا is kind of distorted. Oh, they're not good to women, مش عارف إيه. So I want to change that narrative for Masris and for people who look like me. And I want to ensure that الناس الصغيرة المصريين, the boys and girls, can see me and grow up like I can be like that. I can be president of the United States. I can do the thing. I can be a women's rights attorney. I can stand up for people and stand up for democracy. Yani, I think we need leaders and examples to know in the society belongs to us as Egyptian Americans. And not that only does the society belong to us, we belong in this society. احنا an integral piece of it as Muslims. طيب انا مبسوطه جدا بسمع الكلام ده، بس انا زعلت شويه لما انت قلت انا عايز احسن الصوره بتاعه المصريين. هل صوره المصريين وحشه؟ Yeah. No, it's actually anyone who's ever met anyone who's ever met a Masri, regardless of like any culture, يقول إن المصريين دمهم خفيف جدا. Yes. And so like if you've met us, you know that in الصورة بتاعتنا like beautiful. Maybe مش واضحة. Maybe it's not clear enough. Yes, exactly. In media sometimes like distorts certain images and makes us look like, oh my God, like, you know, oh, these evil monsters, مش عارف إيه. بس احنا we're here to change that narrative. Yes, and thank you so much. I understand where you're coming from and I appreciate you. عايزة أعرف أنت كشاب already very busy. You're attorney. I know you're teaching in Stanford. Is that true? Yeah, I run a clinic for women's rights where I represent survivors of sexual violence. And so I teach the students how to actually take on these cases while taking on the cases myself. And so it's honestly like it's the most rewarding work because it's double time. Yani, not only do I help the students themselves learn how to do the cases, but I'm actively representing the cases themselves. Okay, perfect. And I read about you. I asked about you because عشان تيجي الشو هنا لازم أكون عارفاك كويس. سمعت إن أنت بتعمل بروبونو كيس كتيرة قوي، فأنت بتساعد حتى بروبونو. طيب. Yeah. بعمل بروبونو مع National Women's Rights Organization اسمها Equal Rights Advocates. And I also do these cases يعني across California and sometimes across the country. Okay. طيب وكمان اشتغلت في التك مع جوجل صح؟ لسه I كنت بشتغل في التك مع جوجل protect against hate speech و protect against misinformation بالذات في الحاجات اللي طالعة جديدة deep fakes. يعني أنا ممكن أعمل أي واحد أنا ممكن صعب شوية إن أنا أوريكي بس ممكن أوريكي فيديو ترامب بيتكلم عربي perfect and say things he would never say in Arabic. Trump, and have the perfect Trump accent in any language and they can say anything. Yeah, it's scary. And if I can do that, I just need 30-second voice sample. That's the kid. Wow. Yeah, I can make you say it. We could do another show about like how I can show you kind of some of the harms that would be fun. Arise from this. Of course. Yeah, it would be fun. But how we can protect ourselves from such a thing? Well, أول حاجة إن إحنا لازم ننتخب ناس في الكونجرس بيفهموا التك. دلوقتي في الكونجرس في ناس مش فاهمين حاجة في المشمش. يعني zero understanding of tech. I'll tell you something funny, interesting. مثلا واحد في الكونجرس سأل ال CEO of Google بيقول له بص أنا الآيفون بتاعي التكستينج بايظ مش عارف إيه. فالCEO of Google قال this is an Apple phone. And it's to the point like I can't even help you with that. This is Apple product. Yeah. And so like there is no knowledge. Will understand it. Yes. بالظبط ما فيش knowledge. And I've been solving these specific issues in the biggest tech company in the world. And so because I've been solving it there, I can actually do it in Congress in a way where we don't stifle innovation.
we must support small businesses. We must support Definitely. startup companies. And we can't gatekeep these technologies. عشان اقول لك اللي بيحصل في التك وفي الكونجرس in general الناس اللي معاها special interest money والناس اللي معاها فلوس they get to decide what are the policies. So right now في التك مثلا جوجل عندها الفلوس وفيسبوك عندها الفلوس وميرا ومايكروسوفت وهم هيبقوا عاوزين gatekeep التك الجديدة دي for only themselves. يعني they'll have good laws and policies, but only the way they write it is only they can comply with it. فاحنا لازم نعملها in a way where startup companies الجديدة that they're also allowed and have opportunity to compete. And I think the danger for tech, for AI specifically, إن هم might go into حاجة اسمها stealth mode. يعني you don't want them to secretly launch. فاحنا all the rules that we put in place, all the gatekeep, all the good guardrail technologies, they're not compliant with it because they're not registered. فاحنا we want to encourage them to register and make them thrive. Okay, يعني I think يعني انت you studied very well and you're ready to take the position. And congratulations for the position إن شاء الله. I think March, March 5th هيكون الانتخابات وهنقول لكم ازاي تقدروا تروحوا وتنتخبوا استاذ احمد او اي حد تاني انتم شايفين ان هو مناسب طبعا. وفي يوم 6 ان شاء الله عايزين نبارك لاستاذ احمد. انا سالتك كل الاسئله دي عشان اوصل لاول سؤال في الحلقه بتاعتي. عايزه اعرف what inspired you to run for Congress وايه اليونيك perspective بتاعك اللي انت you will bring to the table خصوصا انت already very busy attorney. Yeah. So I decided to run for Congress and then أخلي الناس اللي هم they feel like they don't have a voice دلوقتي to ensure that their voices are heard finally in the halls of Congress. أنا أقول لكم قصة like that happened to me and my family. جدي من مصر جاي يزورني من تقريبا 3 سنين. Okay. وعنده تقريبا كان 82 سنة. فأنا لقيته على السرير بتاعي presenting with stroke-like symptoms. فأنا immediately called أصحابي وقال لهم أصحابي اللي هم دكاترة قال لهم what's going on, what happened, what should I do. فقالوا لي call an ambulance immediately, he needs to go to the hospital and needs help now. Yes. يعني كان تقريبا unconscious جدي. فالامبولانس جم ووصلوه البيت وصلوه قصدي ستانفورد هوسبيتال. اوكي. هو لما انا رحت المستشفى كان ابتدى يريجين الconsciousness بتاعه. حتى he started even making jokes. فالنيرس جت قالت لنا his heart is beating at 23 beats per minute. Okay. And he needs a pacemaker as soon as possible. Yes. جدي mental consciousness kind of started to come back and he's like مصري دمه خفيف. قال لي مثلا like he was like 23 دقة. طب خليها 3 دقات بقى or not نرقص and just joke around. That's like the thing that was sad about that conversation إن هم قالوا لنا جدي سأل like how much is this going to cost me? And they said $300,000 علشان يحطوا البيس. عشان يحطوا الpacemaker and he can drop dead at any moment because his heart is so weak right now. Yes. فجدي رد قال like I'm not going to put my children and grandchildren in debt just to live an extra 2 years. Wow. And that question, أنا محامي and I'm a good lawyer and I know good doctors, so I actually knew how to get out of it. Like I knew how to get him the health care that he deserved, given the laws of our society and given the advice that I have to actually give my mom. بس السؤال, the question that kind of just kept going through my head is like how many other people who don't feel like they belong in the society ask themselves that question and actually walk out of the hospital. And you know, in this country, the Stanford in the San Francisco Bay Area, يعني, we're the richest part of the richest country in the world. Yes, true. And in my mind, يعني, no one should have to ask themselves that question. No one should choose يعني, to die because they're in a medical crisis. Of course, الصحة and they want to save money. Yeah, and حتى the housing هنا is so bad.
Housing, Like, transportation. Exactly. Yes. So no one should, even in the worst case, no one should choose to live on the streets because عندهم mental health crisis. I mean, how is it that we're in the richest part of the richest place in the world and people are suffering the way they are suffering? في حاجة broken in our society. صحيح. And so, like, you know, في hypocrisy يعني, and you know, I wanted to kind of say, كمان, like, you know, people who deserve clean water, they deserve it here, and they deserve it in Flint, Michigan, and they deserve it even, like, if we can't be hypocrites, they would deserve it in Gaza. And so, like, these are the values that I'm running on. I'm running on values of human dignity and human rights. Yes. And I want to do it in a way where our societies can thrive, where our economy can thrive, and that people can choose to live and be happy in this world, regardless of who they are, where they come from, whether they're rich or they're poor or they're middle class. We are in need of people who can have their voices heard. The voices are not being heard. And so as a Masri, I want to kind of bring our values as Egyptians, and our care for others. احنا Masriin is the most generous people. Yes. to Congress and those values, so that people can understand that, like, no one should feel like they don't belong. And I think that's the biggest thing, and that's what I've devoted my life to. That's why I taught as a teacher in, like, some of the, you know, most vulnerable schools. That's why I did do the women's rights work for the most people affected by the most vulnerable trauma. And that's why I'm running for Congress, to ensure that those voices are heard, and to also bring reasonable solutions, just easy, reasonable solutions in Congress. District 16 should be very proud of you. And your parents, like, يعني congratulations for your parents إنهم ربوك كده يا أستاذ أحمد. Seriously. Yeah, my parents are, they're the best, and I'm very, very, very lucky. And I have the best mother who's taught me all the kindness that people say about me. People say I'm the kindest person they've met sometimes, but I come nothing in close to my mother. So I'm very lucky to have a mom like the mom that I have. أهم حاجة طبعا الأم والسبورت بتاع الأم. أنت اتكلمت كلام very deep. عايز أعرف what justice means to you. Justice means that we treat people like they're people, and that we treat human beings like they're human beings. طبعا, like, you know, I think in Masr we try to do a good job, but, you know, like, ensuring that every person who lives in our society feels like they are a human, and that they're a person, and that they're equal. And that's a hard thing to achieve. When I was younger, growing up, it was harder for me sometimes to understand this value thoroughly. I was always scared to ask and fight for my rights sometimes as someone growing up. But for whatever reason, I think the way I grew up, specifically as an Egyptian American, it was always easy for me to advocate for the rights of others, but harder for me to advocate for my own rights. And so, like, I've always stood by that. Like, it's hard for me to watch somebody be treated poorly and differently, and to not change it, and to not speak up for them in a kind way, in a way that builds understanding. And in مثلا, like, one of UC Santa Barbara, I actually achieved something no one has ever achieved before, like in the United States history. And that's like, and I'm not Palestinian, I'm not Israeli, but I actually achieved the only signed document ever between the Students for Justice in Palestine and the American Students for Israel. And the way that I did that was to humanize people, and to ensure that people see each other as people. And I think that's the only way we can get justice anywhere, is Absolutely. like, we see each other as human beings. And I think, you know, it sounds like an easy thing, but unfortunately it's not. That's why I do, like, my women's rights work. And, like, women's rights means to treat women as people. They are people. That simple. They are. Exactly. They are very Exactly, good people. yeah. Very important people. Exactly. And so, yeah, women's rights are human rights. And I think that is what we fight for.
But my feeling, like my own feeling, in the women they have a very strong right here. أنت شايف إنهم ما عندهمش rights here؟ في بعض الناس يعني فئة قليلة فعلا متعذبين أو ما عندهمش rights، بس في ستات كتير عندهم position كبيرة هنا. What do you think? Yeah, so the status quo is better يعني than other countries, which is fine, which is good. But it doesn't mean that we don't have a lot to fight for to achieve equal justice. Yes, we do. يعني مثلا, I'll give you an example with the work that I do for survivors, for women who have survived sexual violence. Yes. You know, right now, I'll give you, and it's very disproportionate. The number, there's men too who suffer from sexual violence, but the number of women who suffer from sexual violence is incredibly disproportionate. So scary. And right now, if you suffer something from a professor, from a teacher's assistant, or you suffer sexual violence from an abusive relationship from another student who helped you cheat on an exam, there is no protection in reporting that sexual violence and the person who took advantage of you from, for example, like academic dishonesty. But مثلا, if a teacher bribed you to get better grades in order to have an abusive relationship with you, if you report it, sometimes the school will retaliate against you and try to expel you. And so women are afraid to report in large numbers their experiences because, you know, they're afraid they're going to get expelled. And we have to fight for those people to be like, no, like, this only happened because of the abuse in the relationship. Like, and it's something that, yani, just because we're at the status quo, and we're doing maybe a little better than other countries doesn't mean we have more to fight for to make things equal. Absolutely. Like, still, like, women are paid much worse than men are. And these numbers get actually worse when you talk about, they get worse when you talk about Egyptian women. So the disparity of Egyptian women in this country and women who are like Egyptian women, they get paid even way worse in comparison to men than other women. And so we have to ensure that, like, people, like, understand their rights and their values, and, like, I think this is part of going to not just equality, but kind of reaching forth a place where people know that their value is strong and know that they are worthy. Absolutely مظبوط. البوينت بتاعتك مظبوطه قوي. بشوف يعني women كتير قوي في abusive relationships ومش قادرين يتكلموا. I think ان انت your role will be much bigger. Maybe you do episodes او عايزين حاجات للتوعيه للسيدات يعني. So hopefully you can do more for the women, but still the women are very strong بس هم مش عارفين الفاليو بتاعتهم. That's the problem. Well, yeah. And many of them do, but I think, you know, as an ally, as somebody who stands by, you know, like I always say this to people, like, احنا as men we're allies, so we don't speak for the women, but we amplify their voices, we share their voices, we show that their voices matter, and that's allyship. And then I don't just speak for you, I actually do something more than that, and it's like I amplify your voice, I make your voice louder, and that's the best way, because that's humility. And I think that's how I've always approached my justice situations, is to be humble about it, to say, like, okay, I'm listening to this community that's a minority, and if it's a minority community, I will amplify the voice, but I won't speak over them, because sometimes I don't know their experiences. The only thing that I get from them is the cases that I've seen over and over and over again. And so if I were to say, yani, I know I can speak for them, then I'm muting their voices. But in reality, yani, I have to make their voice louder. And I think that's my duty. And I think that's the duty of strong allies in whatever field or industry. وانت احسن حد تمثلهم. انا بشكرك جدا جدا لان انت اخذت هذه القضيه على عاتقك. خلينا نرجع نتكلم تاني على الاساليب اللي بتقدر تعمل بيها advertising and how we can help you ان احنا نقول ان انت موجود وان دي البرسبكتيف بتاعتك وازاي الناس تقدر
تعرف عن أحمد مصطفى المحامي والإنسان أكتر علشان تنتخبك، فإيه الطرق اللي احنا نقدر نساعدك بيها؟ في كذا طريق. أول حاجة طبعا احنا عايزين contributions for the campaign to be able to spend money on our commercials. احنا عندنا اعلانات that are actually incredible that are coming out, and that helps us so much. احنا we need to spread the voice that there are people who are doing good work that are Masri and can actually stand on Masri values. The second thing is احنا we need people to canvass. يعني if you're in the area, if in the Bay Area, you can go walk door to door. بس آخر حاجة, the easiest and most simple way to help is إن أنت مثلا تاخد التليفون وتكلم أصحابك وقرايبك. مش كده بس, you can actually volunteer إن أنت تكلم الناس اللي عايشين في الديستريكت إن هم يصوتوا their votes and bring it to the polls. So we have عندنا, you can sign up on website www.ahmedforcongressca.com, and on the website you can register to be a canvasser. So to call people to be like, hey, this is your name, and then to say that we need people to go out and to vote. Today is day 5 of vote by mail. Actually, command like if this is the vote by mail. Yes. I actually encourage everyone here to, I can't see the camera, but I encourage everyone here to go out and to vote, and using this kind of Yes, ده هيجي عند البيت. Yes, please ما تقطعوش. Yeah, ده وصل. If you're living in California, وصل البيت already. Yes. So. طيب لو هو وصل لنا وضاع مننا, ازاي نقدر نجيبه تاني؟ Do you know? Actually, I think at that point you can go to your local election office. Yes, and they will give it to you. For every county عندهم local election office. You can go there and request another ballot. وكمان ممكن تروحوا to vote on the actual election day, which is March 5th. اوكي بيرفكت. طيب انا بشكرك جدا جدا. هنرجع لاسئله تاني, بس اعتقد رئيس الاتحاد العام للمصريين استاذ رأفت صليب موجود معانا. انا مش عارفه, انا مش قادره اسمع كويس لو استاذ رأفت صليب موجود ولا لا. طيب نائب رئيس الاتحاد استاذ هشام ستيتا معانا. استاذ هشام اهلا بيك يا فندم. مساء الخير عليكم جميعا. اهلا بيك. مساء النور. انا طبعا سعيد جدا باللقاء دوت, وسعيد جدا ان انا بتداخل معاكم, لان ده it's about time بالنسبه لنا كجاليه مصريه. عندنا 2 مرشحين موجودين النهارده, لازم كل المسانده مننا جميعا ان احنا نساعد الاشخاص دول, الاستاذ احمد والاستاذ محمد, نساعدهم مساعده جباره, نعمل كل جهودنا ان احنا يعني على الاقل نعمل اللي علينا كجاليه, نعمل اللي علينا. حتى الجاليات الثانيه محتاجه مساعدتنا برضك, يعني the other community كلهم, كل العرب كلهم محتاجين حاجه زي كده, سواء في الديستريكت بتاعهم او غير الديستريكت بتاعهم. احنا لازم صحيح نحط الانفلونس بتاعنا كاتحاد عام للمصريين بالخارج, ان احنا نحط بذره لحاجه زي كده, ان احنا يبقى عندنا نفتح الباب لاولادنا ولاحفادنا ولكل الجاليات اللي جايه, لان احنا جاليه كبيره جدا بس ملناش انفلونس. فبالتالي النهارده we have to put our support in this. احمد بيه يعني بالتوفيق, احنا كلنا معاك وهنساعد, we're gonna make a lot of phone calls to try to help you in your district wherever anybody know living in the Bay Area, so they can make a phone call. Yes, كلنا عندنا أصحاب. And this is the only way we can do it. We can have Egyptian represented for us in the Congress. We need that. We need it today, not yesterday. يا رب. عندي سؤال ليك كنائب رئيس الاتحاد, ويعني من اكتر الناس اللي بتخدم الجاليات المختلفه المصريه وغير مصريه في لوس انجلوس هو استاذ هشام ستيتا. طبعا استاذ هشام, ازاي نقدر نساعد غير بالتليفونات؟ نقدر نعمل ايه تاني؟ هل نعمل شير على الفيسبوك؟ انت بتساعد ناس كتير قوي يعني الافات. بص ميرا, انا بشكرك وبشكر القناه وبشكر المجهود اللي انت بتعمليه برضك في الجاليه, مجهود عظيم جدا ومجهود جبار. يعني ما اعرفش انت بتجيبي الوقت ده منين عشان تعملي الكلام ده كله. بالكلام اللي انتوا بتقولوه لي بتشجع اكتر. بس انا عشان كده انا بقول لك ليه الحاجه اللي عندنا دلوقتي, احنا ما عندناش وقت كتير.
احنا we're very close to the election. March 5th يا جماعة. March 5th. So we need some brochures or some idea to have to be posted today, and we can do it in a Facebook. صحيح. I have 5,000 in my Facebook. I can share it tomorrow, so everybody will know. Yes. صحيح. And we'll do the same thing with other كلنا نعمل كده. كل المرشحين بتوعنا كده. صحيح. كلنا نعمل كده. يس. شكرا جدا استاذ هشام، ونشوفك ان شاء الله قريب، وشكرا جدا. ثانك يو. جود لك احمد بيه، وان شاء الله بالتوفيق. ربنا يوفقكم ان شاء الله. امين. ثانك يو. واي مساعده مننا كجاليه، اي مساعده من الاتحاد العام للمصريين بالخارج، رئيس الاتحاد وانا وكل اعضاء والهيئه التاسيسيه بتاعت الاتحاد كلها بتامل لشيء زي كده. يعني احنا بنامل لحاجه زي كده، ان احنا نعمل كده على طول ان شاء الله. امين يا رب. كلنا شكرا على دعمكم يا فندم، وشكرا شكرا جزيلا. مع السلامه. بالتوفيق. استاذ احمد، عايز اقول لك ان استاذ هشام من اكتر الناس النشيطه في الجاليه، وان شاء الله هيعمل لك دعايه كويسه. Yeah, thank you so much, and every little thing helps. يعني definitely. كل حتى الحاجات الصغيره جدا. ايوه، هنتكلم على الحاجات الصغيره جدا، ولكن الان معانا على التليفون المنقب، مش عن الذهب، عن الجواهر. انا بقول عليك يا استاذ رأفت صليب منقب عن الجواهر، عشان لقيت حد زي احمد مصطفى معانا النهارده، فبشكرك جدا على الهوا. اهلا بيك يا ميرا، واهلا بيك باحمد باشا، وانا بشكرك يا ميري على المستوى الشخصي وعلى مستوى الاتحاد. متشكر على المجهود الرائع اللي بتعمليه، وبتحاولي تكوني متواجده في كل مكان وفي كل ايفنت، وبتحاولي كده تظهري شكل الحلو بتاع الجاليه المصريه والجاليه العربيه اللي موجوده في امريكا. ربنا يقويكي. شكرا. وربنا يساعدك في المجهود الكبير ده. بدعمكم يا فندم، انتوا اللي بتعملوا اكتر، ونحن يعني نسير وراءكم يا فندم. الله يخليك. الله يخليك. أنا طبعا عايز أرحب بالأستاذ أحمد مصطفى. أنا تواصلت معاه من خلال أسبوع أو أسبوعين فاتوا، وطبعا دي حاجة إحنا بنبتدي. طيب الصوت راح، يا ريت. ابتدينا نشوف حاجات كنا بنتمناها من 30-40 سنة، إن إحنا يبقى عندنا مرشحين إن هم يبتدوا ياخدوا الخطوة الجريئة دي، ويبتدوا يقدموا نفسهم للمجتمع الأمريكي، ويبقى لينا صوت. إحنا ده اللي إحنا بنتمناه كاتحاد. يعني إحنا أملنا من احد اهدافنا كاتحاد ان احنا يكون عندنا ممثلين في الكونجرس، في السنت، في الجفرنر اوفيس، في المير اوفيس، في الكاونتي. خلاص بقت ذا رايت تايم، زي ما الباشمهندس هشام ما قال، ذا رايت تايم ان احنا النهارده نبتدي نخش ونبتدي نقتحم المجال السياسي ده. احنا جاليه مش شويه، احنا جاليه كبيره، احنا جاليه يعني كلنا الحمد لله ناجحين في كل حاجه. بص على كل واحد مصري او كل واحد عربي هنا هتلاقيه ناجح في مجاله. عندنا النهارده الاستاذ احمد مصطفى نازل على في البي اريا في ديستريكت 10 اي بليف، وعندنا الاستاذ محمد الشربيني نازل في ديستريكت 16. اذا كنتش انا اهو، انا ما كنتش غلطان، صححوا لي لو انا غلطان. هو استاذ احمد نازل في ديستريكت 16، مش عارفه استاذ محمد نازل فين. يبقى انا عكستها، يبقى هو 16 و10. اوكي. فانا بطلب من كل مواطن مصري ومن كل مواطن عربي بيسمعنا ان احنا كلنا نقف وراهم ونبتدي ندعم. اللي عنده صاحب، اللي عنده قريب في البي اريا يتصل بيه. احنا من دورنا كاتحاد هتنزل على الاتحاد على صفحاتنا الشخصيه. يعني لازم نبقى لينا نعمل كده تفاعل كبير جدا، لان احنا الوقت ازف علينا. احنا قدامنا اسبوع او اسبوعين، لسه قدامنا اسبوعين 3 نقدر نعمل فيهم حاجه، لان فعلا ذا رايت تايم ان احنا كجاليه مصريه وجاليه عربيه يبقى لينا ممثل في الكونجرس، علشان خاطر احنا مش عايز اقول احنا مش زي الصومال، احنا يعني جاليه المفروض يبقى لينا 2-3 في الكونجرس او في السنت. فان شاء الله خطوه كويسه وبدايه كويسه. احنا في ظهرك يا احمد باشا، وبنساندك انت ومحمد بيه، ونامل ان شاء الله كده ان احنا نيجي نحتفل بيكم في البي اريا يا رب ان شاء الله، ويكون كده الاحتفال الكبير ان احنا بقى عندنا ممثلين في الكونجرس الامريكي. امين يا رب. كلنا امل يعني، والحلم خلاص هيتحقق ان شاء الله بمساندتك يا استاذ رأفت. انا بشكرك وبشكر الاتحاد العام وكل قائمين عليه يعني. شكرا جدا. صدقيني يا ميرا، هو مش مساعدتي انا لوحدي، احنا كلنا بنتعاون كلنا كاتحاد وكجاليه مصريه ان احنا نبتدي بقى نظهر كده، نطلع على يعني نظهر بقى كده، نبتدي نشتغل صح وابتدي نعمل حاجه احنا المفروض كنا عملناها من زمان، لكن كل حاجه بتاخد وقتها. لكن دي بدايه كويسه جدا ان احنا نبتدي بقى نشوف مرشحين
نتمنى ان ربنا يوفقهم وربنا يديهم كده ويبقى لينا ممثل يمثلنا هناك. ونشوف بقى في الولايات الثانيه الناس تبتدي تشتغل وتبتدي تتحرك عشان خاطر نبتدي بقى نبقى لينا صوت كبير. مصر دي حاجه كبيره، مصر ده اسم كبير، مصر ديت اسم كبير واحنا جاليه مصريه كبيره. طبعا طبعا اكبر اسم. طب لو طلبت منك يا استاذ رأفت وصيه توصيها لاحمد اول ما ان شاء الله يكسب، انا بقول احمد معلش يعني الالقاب طبعا موجوده، ولكن كابنك يعني احمد مصطفى توصيها له اول ما يكسب تقول له ايه؟ لا اقول له يعني نمره واحد ربنا يوفقك، نمره اثنين ان انت انا طبعا سمعت منه الاهداف اللي هو نازل بيها ونازل عن الديمقراطيك باري، لكن انا عايز اقول له ان في حاجات كتيره جدا تقدر تتكلم فيها في التعليم، في القوانين اللي بتنزل، في الضرائب اللي بتنزل، في حاجات كتيره جدا هو يقدر يشتغل عليها ويكون صوت لينا هناك، لان الوضع زي ما احنا شايفين دلوقتي العالم كله بيمر بازمه كبيره جدا، وبالاخص عندنا هنا في امريكا بالذات في كاليفورنيا هنا عندنا قوانين يعني بصراحه عمرنا ما سمعنا عنها، عمرنا ما شفنا كاليفورنيا جوين داون ذا هيل زي ما احنا شايفين دلوقتي. زي عندك الشاب ليفتر ده اللي الناس تخش يسرقوا لحد 980 ولا 950، دي كلها قوانين المفروض تتعدل. الثري سترايك لو المفروض يتعدل تاني من جديد. القوانين بتاع الحاجات بتاع المدارس وبتاعه الاطفال، الحاجات دي المفروض ياخدها على عاتقه، لان احنا لينا كجاليه مصريه وجاليه عربيه لينا تقاليدنا ولينا عاداتنا ولينا قيمنا ولينا مبادئنا ولينا اخلاقياتنا اللي احنا اتربينا عليها. مهما كان احنا عشنا هنا بس لسه الثوابت والجذور بتاعتنا موجوده طبعا. لسه الحاجات اللي احنا اتربينا عليها وبنحاول نغرسها في اولادنا، ان هم برضه مهما كان انت عايش في مجتمع امريكي لكن ما زلت بتتشبع بالحاجات التقاليد اللي احنا عشنا عليها كأسر مصرية هنا. صحيح. هو قدامه حاجات كتيرة جدا يتكلم فيها، واحنا طبعا ان شاء الله لما ربنا يوفقه هنقعد معاه ونتكلم معاه هو ومحمد بيه الشربيني ان شاء الله، ونقدر نشرح لهم وهم شايفين الوضع ماشي ازاي. البلد هنا في كاليفورنيا بالذات محتاجة a lot of effort و a lot of work عشان خاطر ترجع كاليفورنيا يعني اللي بيقولوا عليها الزهره بتاعت الستيت كلها صحيح. ومكانها المرموق اللي كان المفروض تبقى عليه من زمان. شكرا. يس مظبوط يا فندم. I'll also say this يعني احنا اخر 30 سنه ماشي it was rough but this thing is exponential and our energy is fuel, our hope is fuel and it's going to be exponential. يعني احنا دلوقتي عندنا 2 بعد 5 سنين هيبقوا 10 بعد 20 سنة هيبقوا 100. So like it's the energy, the hope that keeps going is going to push us through. And I have this vision that we as a society احنا values بتاعتنا as مصريين we have incredible values. We are يعني مثلا the media يعني our art is يعني like incredible in the Arab world. Like Nancy Ajram sings songs about being Masri, right? Yes. And so I want to bring those like that energy to our communities, like to all of our communities, to our Masri communities, to our Arab communities, to our Middle Eastern communities. We are, we need the hope to keep going. And we're the most genuine people, I think, yani, as Masri. Our culture is a very genuine culture. Yani. We wear our emotions sometimes for better and for worse on our sleeves. 100% اتفق معاك 100% يا احمد، ودي فرصه حلوه ان احنا نشوف مصريين الثلاث تخش في الموضوع ده. ما هو انت زي اللي بيلعب لوتري، how you gonna win if you don't play؟ ما you cannot win lottery if you don't play lottery. فهي الفرصه الحلوه ان انت بتبتدي تخش وبتبتدي تقدم وبتبتدي تتحاول، حتى God forbid لو ربنا ما وفقكش المره دي يوفقك في المره الجايه ويوفق ده. ما لازم نحاول، we have to keep try. If we don't try we're not gonna do it. صحيح. فانا زي ما اتفق معاك تماما، احنا كلنا المفروض نقف كلنا كيد واحده، نحط ايدينا مع بعض ونحط كل الافورت ليك ولمحمد باشا وكل الناس اللي هتخش في اي ولايه ثانيه. انتوا بتفتحوا مجال كبير النهارده ان احنا بيبقى نقول عندنا مصريين عرب مرشحين نفسهم للكونجرس او للسنت او للجفرنر. دي حاجه احنا عمرنا ما سمعنا عنها. انا بقالي 37 سنه هنا ما سمعناش عن واحد مصري ابتدى يرشح نفسه غير من قيمه 2 سنين. فادي مسايل شاب مصري هنا في كالاباسس برضه رشح نفسه وخد اصوات حلوه جدا، لكن كانت يعني حاجه حلوه محاوله. ليه؟ وي هاف تو تراي. لازم الجيل الثاني والثالث يبتدي يشترك
في العمليه السياسيه ويبقى لينا صوت، ما يبقاش وضعنا هنا ان احنا بنشتغل وبنعمل فلوس وعايزين خلاص خلص الموضوع على كده. لا، احنا عندنا اولاد عندهم مشاكل في المدارس، عندهم قوانين غلط، عندهم تقاليد نازله جديده، في قوانين نازله في كاليفورنيا قوانين صعبه جدا لا تتماشى مع عاداتنا ولا تقاليدنا ولا قيمنا ولا مبادئنا ولا اخلاقياتنا. فده دوركم انتوا كناس لما تنجحوا ان شاء الله في الكونجرس ان انتوا بتقفوا في ظهرنا، احنا بنديكم السبورت وانتوا بتدونا الدعم ان احنا نقدر نكمل معاكم عشان خاطر المسيره تمشي والصوت بتاعنا يعلى اكتر فاكتر. وزي ما انت بتقول المره دي 2، المره الجايه يبقوا 5، المره الجايه يبقوا 10. احنا مش جاليه مش شويه، احنا جاليه 1.4 مليون ايجيبشن عايش في امريكا هنا، يعني اخر احصائيات احنا وصلنا لها. فدي حاجه مش شويه، وكلهم ناجحين وكلهم ناس مثقفه وعلى اعلى مستوى من العلم والتكنولوجيا والبيزنس ولا. شكرا جدا استاذ رأفت صليب على كل الدعم. عندك اي سؤال يا استاذ احمد لاستاذ رأفت؟ I think I just want to say thank you for being a mentor and a leader to all of us, and taking the leadership to bring Masris together. That is, may you be rewarded for that in all of its ways. أكيد. I'm very thankful for you, and I would say this is this is also the type of leadership that we need. Like people like me wouldn't be here without people like you taking the roles that you have taken and taking the steps that you've taken. We all play a role. كلنا بنعمل دور. And whether that's hosting a show and doing it in such an eloquent way, or that's being the leader of bringing people together, or even sitting at home calling people, telling them to vote. We all do something to play a role in this movement. This is not about me. This is about all of us. And we should that is what my campaign is about. It's about all of us. So I just want to say thank you. شكرا. Like this انا معلش يا احمد هاخد منك دقيقه بس. انا بحب هنا برضو احب اعرف سعادتك. احنا عندنا النهارده سعاده سفير جديد موجود هنا في لوس انجلوس، سعاده السفير الدكتور حسام علي. طبعا. انا بتواصل معاه على طول، وبصراحه قال لي وصل ليك ولمحمد بيه الشربيني تحياته واحترامه وتقديره. طبعا انت عارف ده ما يقدرش يخش في حاجات عمليات سياسيه وحاجات من دي، لكن هو وصاني ان انا اعمل كل الدعم وكل المجهود كجاليه مصريه هنا ان احنا نقف في ظهرك وسبورت يو وندعمكم على اساس ان يبقى لينا صوت. انا بوجه له كل الشكر والتقدير والاحترام طبعا، لانه بصراحه عنده انرجي جامد جدا جدا، وبيامل ان هو في الفتره اللي موجود فيها سعادته هنا ان يكون يطلع ممثل للجاليه المصريه كعضو الكونجرس او عضو سنه. فاحنا في ظهرك، كلنا في ظهرك، الدوله في ظهرك، وان شاء الله في ظهركم بمعنى اصح. وان شاء الله كده نحتفل جميعا ونجيب لك الورد من لحد سان فرانسيسكو ان شاء الله. كلنا نحتفل على حساب ميرا. من عيوني انت الورد يا فندم كله. الله يخليك يا ميرا. انا بصراحه يا ميرا انا تعبت ان انا اقعد اقول لك كلام. احنا فعلا انت وايدي والقناه، انا ما بفتحش الفيسبوك الا لما الاقيك في كل مكان. هو ده الانرجي اللي احنا عايزينه. عايزين اعلاميين يبتدوا يظهروا الوجه الحقيقي للجاليه المصريه. فانت بصراحه نورت الجاليه ونورت الاعلام هنا، والمجهود اللي انت بتعمليه مجهود. انا شفت حديثك مع محمد بيه الشربيني والنهارده حديثك مع احمد، حاجه تفرق. وده اللي احنا عايزين نشوفه يا جماعه. عايزين نبتدي نطلع كده، احنا جاليه كبيره. فانت مجهودك رائع، والايفنتات اللي بتحضريها كلها وبتظهري الوجه الحلو للجاليه المصريه والجاليه العربيه. احنا مقدرينه كله كاتحاد، وانا على المستوى الشخصي مقدره جدا. تحياتي واحترامي لكم. شكرا يا فندم. احنا كلنا هنا لخدمه مصر، وان احنا ابناء مصر عايزينهم يلمعوا كنجوم زي ما بقول ونكون نور. وكانت زميلتي ثؤدورا هي عملت مع استاذ محمد، وانا بعمل النهارده مع استاذ احمد. وانت الفضل ليك في الاخر، انت والاتحاد. المصريين حاسه انهم بداوا يظهروا اكتر لما الاتحاد اتكون، ومش هنكون صوت عالي غير بالاتحاد يا فندم، وان احنا نتحد. فشكرا ليك. تحيا مصر وتحيا مصر، وربنا يخليكم لينا. شكرا وسلامنا الكبير جدا طبعا لسعاده السفير دكتور حسام علي. احنا بنشكره لان هو بيدعم المصريين من اول ما جه، فاحنا بنشكره على الهوا. وان شاء الله نتقابل مع استاذ احمد كمان قريب. شكرا يا فندم. ميرسي. تحياتي يا احمد باشا، ومبروك مقدما يا رب. مبروك. وان شاء الله كده هتبقى حاجه حلوه كده
قبل نفرح كده قبل رمضان، صيام رمضان والصيام الكبير، فهيبقوا الاثنين جايين في وقت واحد، فده بشرة خير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكراً جدا جداً. استاذ رأفت، شكراً ميرسي حبيبي. على الدعم. شكرا. انت very lucky يا استاذ احمد ان انت في very strong community. طبعا I'm very very lucky, you know, and I feel it every day. I'm very thankful for it, you know, like it's amazing to be around a beautiful community that's here in the United States that's Muslim. And you know, المصريين يعني احنا كنا بنتكلم before the show, المصريين have this energy sometimes, you know, that حتى like in difficult circumstances المصريين like, you know, somehow they have a smile on their face at the end of the day. And that's, you know, that's the beauty of our community here in the United States. What's the beauty of our community كمان في مصر. It's an incredible society, and you know, that positive smiling energy, that خفة الدم that we have is something that I'll always be grateful for, يعني. And it's something يعني أنا كمصري American, I am very proud that I'm Muslim. I am so proud, and I'm very proud that I'm American. But I'm very proud that I'm Muslim as well. Like it's I'm very lucky. Alhamdulillah. It's meant to be ان انت تكون في المكانه دي علشان تعمل bridge between ال two، يعني فاهم، الثقافتين. فنتمنى النجاح ليك. انت قلت لي اخر مره رحت مصر كان امتى؟ تقريبا من 3 سنين يعني. 3 سنين؟ ورحت مصر تقريبا 3 سنين. 3 سنين. ايه اكتر حاجه عجبتك بقى؟ المرة اللي فاتت آخر مرة رحت مصر ركبت حصنة، بس يعني مش الحصنة بتاعت الأهرامات. like ركبت like some amazing horses in the desert. and حاجة it was incredible. and أنا اتعلمت ride horses. like that was amazing. ورحت دهب. I loved دهب. يعني دهب is like a very يعني it's a version of Sharm that's more shabby. so it's يعني Dahab was an incredible experience. Very good. And I encourage everyone to go. But hey, it's not as luxury as Sharm. I'll say that. That's very good. طيب planning ان انت تروح قريب تاني؟ بعد الإلكشن عاوز أزور جدي يعني. okay. You know that same جد يعني he's getting older and انت ما قلتليش حصل ايه، عشان انا يعني كنت very emotional لما انت قلت لي على موضوع ال $300,000. حصل ايه لما حصل كده؟ انت عملت ايه؟ انا اهم حاجه قلت لامي ان امي كانت يعني تعبانه جدا نفسيا من الحكايه دي، وكانت هتقول يعني I will do everything to help him out. بس انا كنت لازم اقول لها no, you are not responsible. يعني لازم اقول لها like from a قانون perspective. قانون. you do not say ان انتي responsible. انتي مش مسؤولة عليه. بالضبط، هو مسؤول عن نفسه. He's over 21. Exactly. He's over 21 times 5. بس anyone over 21 كقانون هو مسؤول عن نفسه. فأنا or times 4. بس يعني أنا كنت I think no, that's not always the case, because عشان لو هو كان عجز وبقى dependent كان ممكن هي تبقى liable. ممكن الأسس بتاعتها تبقى liable. فأنا made it very clear. ففي الآخر خالص like they looked at his bank accounts and they said that he doesn't qualify to pay money. So the hospital actually paid for the whole entire operation. بس أنا كمان يعني important to know إن الدكاترة هنا في أمريكا, unlike other places, one of the good things at least إن هم عندهم حاجة اسمها duty to do no harm. صحيح. يعني regardless of if you can pay or not, هيعملوا العملية. I know. They should. Unless you do not consent. فهو لما عرف الحكاية دي he didn't want to consent. بس أنا I have to convince him like your health comes first طبعا. If we have to pay, we have to pay. بس we'll figure it out. فأنا قلت لمامتي يعني أهم حاجة أنتي مش مسؤولة عليه.
لازم تقولي كده بس هي بتقول بس ده ابويا مش عارف ايه بس he's it was good. very hard. Yeah, بس he's good. Yeah. ده أهم حاجة إن هو اتعالج and he's good right now. الحمد لله. Yeah, الحمد he's لله. good يعني right now. الحمد لله. طيب أنا في سؤال مهم قوي. أنت قلت إن أنت هتشجع البيزنس الصغير especially اللي هو owned by women. إزاي تقدر تعمل كده وإزاي تقدر تشجع الwomen في كل الولايات actually وكل البلاد إنهم يكون عندهم their own business؟ Yeah, I think أمريكا نفسها like a lot of the foundation بتاع businesses هنا, even the ones who are in name started by men, are the foundation of it is oftentimes women. And so it's again يعني this thing إن احنا نشجع الناس إن هم يعرفوا their true value. إن هم they know that they are just as capable. In fact, you know, sometimes, you know, depending, because they're like any human, you're more capable. And so I think that is one of the biggest things, and to spotlight and to feature them and to amplify their voices and to show that بالذات like women من أنا قلت Egyptian women in particular, the pay gap is actually even worse than the general pay gap. And احنا like we must acknowledge ان احنا we must acknowledge ان احنا عندنا values دي, so لما حد مثلا يدينا offer مش كويسة, we say no, we'll take more. And oftentimes, على فكرة, if you reject the first offer, you will get a nicer offer. يعني مثلا like I have a good friend مصرية كانت بتشتغل في Google, and the offer الأولاني she made more than double the initial offer based on her pushing back. Yeah. And I think that's يعني الحاجات الصغيرة دي, like you can really push on and you can support them, and it's about knowing your value. Yes. And when you know your value, يعني كwoman or كman or you know كمصري American, you can get more, and not and then to stand up for yourself. Yeah, stand up but for this yourself. This is very important. ان احنا مثلا الناس كتيرة مثلا that person that I told you she made double the offer. Wow. Yeah, she made a lot of money, I'll say that. Yeah, the first offer was nice كمان. بس I told her, hey, ورتني الoffer, and I told her, بصي أنا عارف ناس في الشركة في جوجل بيعملوا قد كده. الoffer دي is not, it sounds good, it sounds nice, but it's not a good offer. أنت ساعدتها. She was lucky that she had you. Yeah, exactly, because I knew. قلت لها مثلا الoffer دي like you should, يعني I'll say this to everyone watching. Like when you get an offer from حتى a good company, do your research. You know, عارف الناس make how much, وفي دلوقتي كل حاجة accessible على الإنترنت كمان. صحيح. يعني حتى في واحد صاحبي عمل startup company اسمها Levels FYI, ممكن تشوف السالاريز قد إيه الناس بيعملوا how much. فأنا قلت لها this is not good for the job that you have. يعني it was a big زي بتقول لي بس this is more money than I made before مش عارف إيه. بس قلت لها you can make double this. Like, wow. And so you should go back وتقول لهم أنا عاوزة this much money, and then she got it. Wow. يعني هم they knew كمان. أيوة صحيح. Yeah, they knew. That's the thing, إن هم they're gonna try to get the best deal. فإحنا لازم نعرف our value. دي أهم حاجة، and نعرف إن إحنا capable. يعني نحن مصريين we are يعني the original innovators of the world. يعني مش عاوزة يعني everyone else is يعني amazing too, بس كل الصناعات احنا المصريين القدماء ابتدوها. كل الصناعات حقيقي. Yeah, you know, like احنا we should be. I only say this in the way, I'm not saying احنا better, but I say this in the way that to say that you are as a مصري, يعني لو انت واحد مصري عندك 4 سنين 5 سنين, you know 15 حتى عندك 20 سنة, know that you know your ancestors, mashallah, did some incredible things. صحيح. So there's no reason ان انت can't do those incredible things كمان. صحيح. Like know that you have value, and I would say this to anybody just for the record يعني. بس it's easier as واحد مصري ان انا اقول لك كده, ان انا اقول لك like nothing can stop you. I would say this to واحد سوري, I would say this to واحد من you know برازيل, من المكسيك, anywhere. But I want to tell you, you are, my brothers and sisters, احنا مصريين, and so
be proud of yourself. And, of course. you know, your history from 5,000 years ago to 3,000 years ago to 1,000 years ago to even 500 years ago, your history is incredible and it's so rich. Yani at every single point, subhanallah, every single point, Masri history has been incredible. So why not? Let's continue it. Yes, and you have it why inside not? you. Why stop now? صحيح. And we have You it have it, inside us. yeah. Yes, definitely. طيب Exactly. yes. طب انا يعني انت تنفع يعني منتور كبير جدا، وانا اتمنى اعمل معاك لقاءات تانية في مواضيع كتير مختلفة. بس خليني ارجع في نقطة مهمة جدا جدا. العالم كله كان فيه ضغط كبيرة على تغيير المناخ. في ناس فاهمة، في ناس مش فاهمة. ممكن تشرح لنا سريعا ايه المشكلة بتاعت تغيير المناخ، وازاي احنا او انت ككونجرسمان ان شاء الله على ما سيكون الشهر الجاي تقدر تغير او تصحح او تصلح من الشيء ده. Sorry, what do you mean by that? change of climate تغيير المناخ. Do you know this one? Yes. ها عرفتها؟ التغيير بتاع المناخ، الجو بيتغير. Okay. مش عارفها؟ change of climate, yes. فهمت. Sorry. Okay. قلت لك عسل ابيض النهارده. عسل ابيض مش اسود. الله يخليك. Okay. عسل ابيض. I would say ان احنا لازم acknowledge ايه اللي بيحصل. يا ممكن تشرحها لنا الاول ايه اللي بيحصل؟ اشرحها لنا. دلوقتي احنا شايفين حتى في كاليفورنيا، شايفين الفلودز اللي بتحصل في سان دييغو، كل شويه الوايلد فايرز اللي بتحصل across our nation. يعني تشوفوا PG&E بيوقف الكهرباء كل تقريبا more than ever before. احنا شايفين like the coast is eroding عشان المية is climbing. The islands اللي احنا حتى جنبنا في كاليفورنيا are sinking. Yes. This is something and احنا we have to take accountability for it, but we have to be smart about how we do it and humane. But we need to invest in smart energies. والأمريكا يعني احنا كأمريكان we need to start being energy independent in industries كمان that are sustainable. واحنا this is an opportunity كأمريكان we can take the lead في the industries دي. يعني احنا we can be يعني احنا you know like historically not number one for the energy independence, بس احنا if we push في movement دي not only in it's the right thing to do, بس احنا ممكن نبقى the leaders في the industry. More business opportunities for people and a more cleaner technology, less traffic on the roads. عارفين احنا طبعا انتوا عارفين في لوس أنجلوس الtraffic يعني unbearable. Thus, if we invest in like clean transportation and clean technologies, we will see yani, significant reduction in traffic. If you invest in clean energy and technologies and ways to do it mal housing kaman, not only will we see better housing opportunities, but more methods of transportation for those houses. فاحنا ممكن increase the housing supply by going into public lands and then building clean energy transportation services such that we can be connected in manners that are faster from a traffic perspective and more clean. So I think these are some of the big solutions that we have. Like generally الناس اللي هم most vulnerable بيشوفوا effects على climate change before anybody else. we need to kind of also, this is a human rights issue يعني نحن يعني the more يعني أنا كمحامي I'm not going to see the effects as much as واحد مثلا عايش in tougher circumstances. They will see the effects in their home directly more. And so we have to start investing in this, and it's good for our businesses. It's good for our energy independence, and it's the right thing to do from
from a humanitarian perspective, from a human being's perspective. صحيح. انا كان last week كان عندي PhD في الانرجي واتكلمنا على الكلين انرجي، ومهم قوي ان احنا كلنا يبقى عندنا knowledge بالحاجات دي. خطوره ان انا I ignore something like that، ايه الخطوره ان انا I ignore it او ما يكونش عندي knowledge about it؟ Yeah, it's major خطورة. Like كمان it's major خطورة not just for your children and your grandchildren. It's major خطورة now for a lot of the people who are more vulnerable. بعد كده هتشوفوا الحاجات massive flooding out of nowhere. أول مرة like we've seen these like crazy mass floods. يعني حتى لو شفتوا من تقريبا كان امتى؟ كان من سنة ونص في باكستان مش عارف كم واحد مات. انت قصدك ان الوقت ممكن يبقى اوحش واوحش ويجي فيضانات اكتر لو احنا ما خليناش بالنا على الانرجي. اوكي فهمت. بالذات like I don't know if you remember but the wildfires from the last few years have been يعني حاجة unbelievable, like out of a movie. It's يعني not real. السكاي في الباي اريا مش عارف في لوس أنجلوس وصل لكم نفس الحكاية بس السكاي في الباي اريا كان orange. It was weird. It was sad. وكل ده ممكن يتصلح لو عندنا clean energy. ده اللي انت بتقوله. ممكن يتصلح over time, yeah. If we start using better and cleaner energy, and we have to do it in a way where, you know, like we look out for our communities, and we can do it in a way that is going to make our businesses thrive. We can do it in a way that is going to give people like better jobs and in many aspects from every level, from the CEO all the way down, and give people much more opportunities, and we can be leaders في العالم. America should be the leader. Yes. I just say this. أنا طبعا proud مصري, but I'm proud American. So like America should be the leader in clean energy. بس احنا like we can't fall behind. بس احنا نعتمد عليك انك تعلمنا كل الحاجات دي، اوكي؟ Absolutely, yes. طيب عايزه بقى رساله منك لكل الناس اللي بتشوفنا انهم يكونوا ناس احسن وشعب احسن وكمان يقدروا يساعدوك علشان تكسب الانتخابات، تقول لهم ايه؟ I would say ان احنا we are incredible already. احنا we deserve for us to feel incredible, to feel like we are very valuable. And so when I ask for your vote, when I ask and then to canvass for me, to call people on the phone, whether that's calling your friends or signing up to volunteer to call other people, I ask that you know that this is a battle for all of us. Like this is not about Ahmed Mustapha. This is about humanity, and this is about giving people the dignity that they deserve, making people understand and the humma valuable, making you understand your value. Like not about me making you, but you understanding it. And nahna, we can change the world, and we should be given every opportunity to do so, and our children should have every opportunity to do so, and our grandchildren should have every opportunity to do so, to know that we deserve to be here. We are an integral piece of American society, and America should know that and should see us as leaders as well. And nahna, like we're not outsiders, we are America, because we are Americans. And so like that's what I want to do. I want to be I want to be a leader for everybody so that you can tomorrow, so that your children can be leaders as well. And that's what my campaign is about. It's about human dignity for everybody. It's about ensuring that everybody understands their value. And I will always fight for that. I will never, ever think myself as higher than you. I am your equal. So I will always come back to be on your shows. I will always come back to meet you in person, in Los Angeles, in San Francisco. I'm never going to be that person that sells out. So I ask you, please, you know, you can contribute to my campaign directly, or you can sign up to volunteer on my website. Yes, and I will always fight for us. Okay, thank you so much. We believe in you. We pray for you. ويا ريت المخرج لو يحاول يحط لنا الويب سايت بتاع استاذ احمد مصطفى. استاذ احمد ممكن تقولي السيتيز اللي ممكن تروح to vote for you، اي cities؟ Yeah, absolutely. Half Moon Bay, Pacifica, Woodside, Portola Valley, Menlo Park,
Palo Alto, like where Stanford University is at, Mountain View, West San Jose, Los Gatos, Saratoga. All of these are the places where you can vote for me. Perfect. وعندنا الويب سايت على السكرين www.ahmedcongressca.com ahmedcongressca.com. ممكن تروح وهنشوف ايه في الويب سايت بتاعك موجود ايه. هتشوف الهيستوري بتاعي يعني انا ان انا I grew up here ان انا كنت teacher ان انا كنت محامي بتاع بتاع public defender's office. فأنا عارف ازاي اصلح ال criminal justice system in a way that's rehabilitative so we see less crime and that treats people like people so that they don't commit more crime. But our taxpayers should be taxpayers and they shouldn't be we shouldn't be paying for their lives in prison. We should have them also be as taxpayers because they're regular people. I was a teacher, that I was a women's rights attorney, and then I كنت بشتغل في Google the past 5 years. So you'll learn about my history, and then I have ample expertise and experience in our most difficult policy areas to fix, and I will fix those areas. And you'll learn also about my platform, about how I will fix those policies and how I'm all about human beings. شكرا جدا جدا استاذ احمد، احنا فخورين بيك، سعداء جدا جدا بيك، ونتمنى ان شاء الله نقابلك المرات الاخرى وانت كونجرسمان. فرحانين جدا فرحانين جدا جدا بيك، وسلامي لاسرتك. وعارفه ان انت يعني قبل ما تبقى تفكر ان انت تبقى كونجرس او قبل ما تدخل في الموضوع ده، ايه اللي انت اكتسبته في رحلتك وانت في الكامبين بتاعك؟ اكتسبت ايه؟ انا I've discovered يعني the power of people. يعني it's يعني الناس it's when you give people hope, I think that's the most amazing thing that you can do, and that's the fuel, that's the power of change. نحن نغير العالم requires hope. And like just very briefly, like حاجة that I've always believed, and we must be ambitious to be able to change the world. مثلا the Wright brothers, of course, they learned how to fly, and everyone made fun of them. But not only did they change the world for themselves by flying, but that they changed the world for everybody. صحيح. So the thing that I've learned is hope is the fuel, and that's the energy that we must always keep fighting for. We must be smart about it, but we must always continue to fight. صحيح، الطموح والامل، واحنا ننتظرك انت ككونجرسمان ان شاء الله تقدر تساعدنا، تساعد الكوميونتي كلها، مش بس سان فرانسيسكو اريا. ده كلام مظبوط؟ Absolutely, yeah. And then a congressman for everybody. يعني I will represent the district that voted for me, yes, the Bay Area. But like the policies that I make affect the entire United States. Yes, مظبوط. Yeah. ان شاء الله نشوفك ناجح دايما، ونشوفك في الحلقات اكتر مع اسأل مع ميرا. وبشكرك على وقتك، بشكر كل التيم بتاعك بصراحة. واحنا بنحضر الحلقة التيم بتاعك يعني كان مجتهد جدا وكان قلبه معاك جدا. وايه اهمية ان انا اشتغل مع تيم متعاون يا فندم؟ دي نقطة مهمة جدا نختم بيها الحلقة. Yeah, I think it's incredible to be able to work with a very strong team that fights for you. And the team بتاعي is diverse. I have Masriin on the team. I have Nas from all over the United States of America كمان on my team. And so I think it's amazing to have a team that also believes in the vision that you have. Yes. It's and to also always be working with good people. And so I think we've surrounded ourselves with very strong, good people, good communication. And I think that is essential to have any team, whether you're starting a startup company, whether you're running for Congress, or trying to build a movement. صحيح. شكرا جدا جدا ليك، بشكرك على وقتك، بشكر كل الفاميلي بتاعتك، بشكر كل التيم بتاعك، ونشوفك ان شاء الله في حلقات جايه من اسأل مع ميرا. Thank you and good luck. هنستنى مارش 5 الانتخابات، ومارش 6 النتيجة، واحنا هنستنى النتيجة مع مستر أحمد.
Okay, amazing. شكرا. Thank you so much. شكرا على كل الخدمات بتاعتك للجاليه وللكوميونتي بتاعتك على العموم. بنشكرك جدا على كل التعب والمجهود، وان شاء الله تشوف الفروت بتاعت التعب ده قريب. عفوا. It's not تعب, it's energy. But yeah, I am تعبان شوية. But it's fun. ميرسي جدا مستر احمد، اشكرك جدا واشكركم اعزائي المشاهدين. كانت حلقه رائعه، كنا فخورين جدا جدا بالاصول المصريه. شوفوا الاصل المصري قوي ازاي. يعني دلوقتي ان شاء الله يكون في الكونجرس واسمنا يكون في كل مكان وصوتنا يوصل لكل مكان. حتى لو ما وصلش للكونجرس كفايه ان هو انسان ناجح وبيشتغل وشاطر وعنده فيجن، ولازم نقف جنبه. يا ريت لو تقدروا تساعدوه، نروح على الويب سايت بتاعه. لو المخرج يجيب لنا الويب سايت بتاعه one more time www.ahmedcongressca.com. مهم قوي ان احنا نتعلم اكتر. شير الانفورميشن بتاعته، شير الحلقه دي مع كل اصحابك. لو حد يعرف حد في سان فرانسيسكو، كلنا عندنا اصحاب في كل مكان، اتمنى ان انتم تتواصلوا معاهم وقولوا لهم اقروا واسمعوا عن احمد. عنده فيديوز كتير قوي قوي اونلاين، قد ايه انسان في خفة الدم المصرية وفي الفاليوز المصرية الجميلة اللي نفتقدها أحيانا هنا. فاحنا فرحانين جدا جدا بيه. انا فرحانه جدا بيكم، وبشكر رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد على كل الدعم وعلى المداخله. وان شاء الله نشوف دايما مصريين ناجحين، ونشكر سفاره بلدنا ونشكر بلدنا. وبشكركم جدا، ربنا يحافظ عليكم. يا ريت نصلي لبعض ونصلي الاستاذ احمد علشان يكسب. اشكركم جدا واشوفكم من حلقات جايه كتير مع اسال مع ميرا. باي باي.